If you look at this landscape in southern Laos, you see that coffee really changes it. It has been gradually replacing rice. And what we want to look at is how this actually translates into people's lives. This project really tries to pin down the effects of agricultural transition on rural people, on rural livelihoods, the development of rural employment and the way how that changes people's lives, the risk that they take when they change from subsistence agriculture to commercial agriculture. And it tries to do it not only as a single case study, but in a comparative approach with 4 countries. We want to do the survey to 780 households in 6 villages with 12 enumerators in 24 days. We have two forms, household survey on the household member and individual interview, both husband and wife. I would like to achieve both quantity and quality of the data collection because we want to use for the research and also not only for the Lao team but also for the PhD student, both from Switzerland and from Laos. My goal is to look how coffee production for exports affects local livelihoods and especially the distribution of labor and land and by that also income. Wow, because we are the new technology, right? So I think the tablet is very useful for the data collection. So it's easy to collect and we don't need to carry. We can save a lot of paper. So we are save the environment. So we can use the tablet and we can carry only one tablet. We can go and interview in many households without any paper.ข้อสะดวกนี่จะมีหลายอย่างเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่จำเป็นต้องไปคีย์ข้อมูลคืนแล้วเวลาเฮาเก็บข้อมูลแล้วเฮาก็สามารถส่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ได้เลยค่ะนะ You have to fix everything. You have to make everything clear and make everything to that it works or not. Because you cannot add if you don't do that. So you cannot change every time. You cannot update the form every time. สิ่งที่ท้าทายก็มีหลายเนาะเป็นต้นว่าเฮาลงเก็บกำข้อมูลอยู่นำบ้านเนาะมันก็สิมีหลายชนชาติชนเผ่าเนาะมันมีหลายชนเผ่าว่าซั่นซะตัวอย่างก็มีเผ่าที่ว่านับถือศาสนาที่ต่างกันเนาะสิ่งที่ท้าทายที่สำคัญที่สุดก็แม่นคือเฮาไปเฮือนชนเผ่าบางทีสิ่งที่เขาเจ้าถือแล้วเฮาบ่ฮู้อันนั้นก็คือสิ่งที่ท้าทายอันนึงสำหรับการลงเก็บข้อมูลแบบนี้ต่างประเทศมานำ3 คนก็มีก็ในใจก็ยินดีเนาะเพราะว่าอยากให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าโครงการเขามาสอบถามข้อมูลเวลามีรายรับรายจ่ายอยู่ในครอบครัวของหมู่เฮาเป็นหยังสุดว่าเพิ่นจริงสอบถามเนาะอยากให้ประชาชนเข้าใจคือเข้าใจว่าอยากให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มเติมดังให้ประชาชนรับรู้ว่าการเฮาเป็นชาวสวนนี่นะเนาะคันว่าเฮ็ดแบบที่ว่าบ่ได้ตามเทคนิคของตลาดมันก็ขายบ่ได้นะอยากให้และอันที่2ก็แม่นเวลาเฮาลงไปเก็บกำข้อมูลเนาะถ้าว่าการประสานงานบ่ดีระหว่างผู้ประสานงานกับนายบ้านกับเฮือนที่เฮาไปซอกเนาะอันนี้ก็มันสิเป็นสิ่งท้าทายอันนึงที่เฮ็ดให้เฮาว่าเฮาต้องย่างเลาะไปว่าเฮาโดยที่บางทีอาจจะบ่ฮู้เป้าหมายว่าเฮือนที่เฮาสัมภาษณ์แม่นไผมีรถคันสีดำจอดอยู่บนเฮือนล่ะ
I think any fieldwork comes with a lot of challenges, things that you don't expect, but especially when doing fieldwork about farm production, of course there's a lot of fluctuations in agricultural cycles and also in livelihood diversification. So to capture all these different variables is a huge challenge, and it needs a lot of careful probing and time to test your questions, make sure they work and adapt them accordingly. We have to stay in the village, of course, to save the time. We cannot travel, go and back in every day because the road access is very difficult. That's a problem. About the accommodation, it's not very convenient, the accommodation, because of the toilet in the village is not very, not every household that they have toilet. And about the food, we couldn't find where we can eat freely in many places. We don't have more choice, so we have to find a way to ask the people to cook for us. It is very important that the innovator should understand the context of the questionnaire. The reason why, because of the quality of the data that we need. So we want them to understand how to ask the question, how and what to get the information and put into the tablet. And not only the understanding of the questionnaire, but also the understand how to use the tablet to input the data. เวลาเฮาสิลงเก็บข้อมูลด้วยการใช้แท็บเล็ตเนาะก็มีแต่ว่าต้องฝึกอบรมให้ผู้ที่จะเก็บกำข้อมูลนั่นแหละต้องรู้ละเอียดรู้วิธีใช้เนาะแล้วก็คล่องแคล่วกับการใช้แล้วก็การฝึกอบรมบ่ควรใช้เวลาเพียงแต่มื้อนึง2มื้อนะอาจจะเป็นอาทิตย์บ่แบบนี้นะอาจจะให้เขาเจ้าลึงเคยก่อนแล้วจึงมาลงมาแบบนี้มันจึงจะได้ข้อมูลที่ละเอียดที่ว่าตามที่เฮาอยากได้ The challenges are, of course, the training, enumerators training, the training of the whole team. Internet access is of course a challenge. Battery charging is a challenge, but these challenges can all be resolved, and I think the advantages really outweigh the challenges that we have. I would like to advise if they want to come to do the survey by using tablet, right? Okay. So one, they need to be ready for the form before training, and then they need to train maybe 1 week before they come here to make sure everything is perfect. And then about the people, you have to double check and make sure again, because my experience, I can see even I call and I do every time, but still we face the problem because we cannot force people to wait for us. The logistic things about the food, about the other thing, they need to come and check first. We should have guidelines for the innovator before training or after the training to make sure them to understand, and from based on my experience after the field, we should check the form at the first day. The data is, of course, going to be processed and cleaned, and then we're going to do the analysis in terms of the quantitative analysis. It's a 500 household survey, so we will have some data to really be able to make statements on a more aggregate level. But then, of course, the data will also be used in terms of a comparative level, and we have 2 levels of comparisons, one in time, because this is the second survey. We have been trying to find the exact same households to do the same survey, and then, of course, the cross-country comparison that we aim to do. And importantly, I think, is that this survey is part of a mixed methods approach. So what we do is actually we combine different methodologies, quantitative methods, which is this survey basically, and then qualitative methods, which includes many other instruments of social science,
research, and it's the combination of both that makes the strength of this project.